Hi guys, welcome to this week's news analysis. We will try and cover the important news articles in this week. We will cover articles from the Hindu, the Indian Express, and if needed, any important articles from other newspapers as well. And we will focus on the perspective of UPSC questions, how questions will be asked in prelims and in mains. We'll be trying to cover both in the terms of news. Okay, the first article for today is regarding Prevention of Money Laundering Act. In this act, we know there are some stringent factors. Now the Supreme Court is trying to give some exceptions to this stringent factors. We'll see what are they one by one. We know the Prevention of Money Laundering Act. It was implemented in 2002. We shortly call it as PMLA. There are certain cases which have been handled regarding this stringent factors of this Prevention of Money Laundering Act. We generally know Money Laundering Act, it has some special powers. It gives some extraordinary weapons to the Enforcement Directorate. For example, they can easily search, they can easily arrest the accused under this PMLA Act. And one important fact of this PMLA Act is, in a normal case, if someone is booked for a case, the burden of proving that that person, that is the accused, has done the crime falls with the state. That is, the police have to prove with evidence that the person has committed the crime. But PMLA, it is opposite. The burden of proof falls on the accused. The accused have to prove that he did not commit the crime. அதாவது யார் குத்தம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க குத்தம் பண்ணலன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அவங்க பொறுப்பு தான். அவங்க தான் எவிடன்ஸ் எல்லாம் திரட்டி ப்ரூவ் பண்ணணும். அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா அவங்க குற்றவாளின்னு சொல்லி கோர்ட் அறிவிச்சிடும். ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த ஆக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ்க்காக சில கேசஸ் வந்துருக்குது. இந்த கேசஸ் கண்டிப்பாக மெயின்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணும். ப்ரிலிம்ஸுக்கும் சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும். வீல் இன்ஃபார்ம் தட். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் விஜய் மண்டல் சௌத்ரி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். இந்த பிஎம்எல்ஏ ஆக்டுக்கு எதிராக சில அக்யூசேஷன்ஸ் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. பிஎம்எல்ஏல இருக்கிற எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லி அப்ஹெல்டு பண்ணது, ஓகே எல்லாம் கரெக்டு தான் சொன்னது வந்துட்டு இந்த விஜய் மண்டன்லால் சௌத்ரி கேஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பவர், அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பவர், இதெல்லாமே எல்லாம் ஓகே தான், கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த விஜய் மதன்லால் கேஸில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்துட்டு எந்த ரிட்டன் காப்பியெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம், என்ன கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸில் எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் தே ஆர் பவுண்ட் டு இன்ஃபார்ம் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட். சிம்பிளி இன்ஃபார்ம் பண்ண போதும், இதுக்காக உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் போதும். எது டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணணும், டாக்குமெண்ட் காப்பி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் 23 இன்னொரு கேஸ் வருது, பங்கஜ் பன்சல் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி we have a fundamental right, article 20, that is which says the reason of arrest should be given அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் இருக்குது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் பிஎம்எல்ஏ it will not be a problem அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸில் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ without this the arrest would be illegal and invalid in the case of fundamental right, but in PMLA that will not be applied அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, and one more important thing, it is difficult to get bail in the case of a person being arrested under PMLA. But what does a normal criminal procedure code tell about bail? Criminal procedure code 1973, what does it say is, if a person is detained already, half of the term that can be punished for that crime, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கிரைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒருவேளை அவங்க கிரைம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆகிட்டு அந்த கிரைம்க்கு வந்துட்டு லெட்டஸ் சே ஒரு 7 years பனிஷ்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி அவர் வந்துட்டு 3.5 years ஆல்ரெடி பிரிசன்லேயே இருந்துட்டார். அது வந்துட்டு கேஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது, ஆனால் பிரிசன்ல டீடைன்ல இருந்துட்டாங்க, டீடைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்படி இருந்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பெயில் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் வந்துட்டு சொல்லுது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜென்ரல். ஆனால் பிஎம்எல்ஏ ஆக்டில் இந்த கண்டிஷன் இல்லை. அகெயின் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ், அஜய் அஜித் பீட்டர் கெரேக்கர் வர்சஸ் Directorate of Enforcement. This case, so all these cases noted down, you can mention it in your mains answers as well. So இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷால எங்க வருதுன்னா செக்ஷன் 479, it comes there. So according to this section 479 of BNS, it says the section on bail will not apply. அதாவது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல சொல்லியிருக்கிற அந்த பெயில் கண்டிஷன் வந்துட்டு
PMLA ஆக்ட்ல அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸ்ல வந்து சொல்லி வந்திருப்பாங்க. ஆன் ஒன் மோர் திங், நவ் இந்த இப்போ ரீசெண்டா இப்போ நடந்திருக்க விஷயத்துல ட்வின் கண்டிஷன்ஸை பத்தி பேசியிருக்காங்க. வாட் ஆர் த ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் PMLA ஆக்ட்? ஒன் இஸ், as I already told you, section 45 of this PMLA act says, நம்ம முன்னாடி இதை பத்தி பேசிட்டோம், to prove that I did not do the crime, the accused did not do the crime is with the accused, not with the state. That is one condition. The twin condition la one வந்து இது. Next one, if he does any offense while on bail, suppose if a bail கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், and then there is an offense he does during the bail, the bench condition, the bail conditions can be relaxed அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு 2 கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ போத் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அகெயின்ஸ்ட் பெயில். நார்மலாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு யாராவது குற்றம் சாட்டுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட், ஒருவேளை மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சா ஒரு 5 years கிடைக்கலான்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதில் 2.5 years ஏற்கனவே அவங்க டீடைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, உள்ளார இருந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பெயில் கொடுத்துடணும், எந்த வித கவலையுமே இல்லாமல் எந்த கண்டிஷனும் சிம்பிளாக பெயில் கொடுத்துடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஒன் திங். அப்புறம் ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து தப்பு செய்யலைன்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ரெண்டாவது விஷயம், ஒருவேளை பெயில் கிடைச்சிருச்சுன்னா, பெயில் கொடுத்தா பெயில் இருக்கும்போது ஏதாவது அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெயிலுக்கான எல்லா கண்டிஷனும் கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரூஷியல் 2 கண்டிஷன்ஸை தான் ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் PMLA அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இன்னும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, PMLAல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 45, இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், செக்ஷன் 45. ஹியர் திஸ் சேஸ், if the accused is a woman, if it is a woman, she may be released on bail if the special court so directs. court சொன்னிச்சுனா விமனா இருந்தா மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க, அவங்களை வந்து பெயில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, that is one thing. And one more important point, section 50, இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்லி இருக்காங்க. So if a person is summoned, நீங்க வந்து உடனடியே வந்து விசாரணைக்கு வரணும், என்ன தப்பு பண்ணீங்க நாங்கள் விசாரிக்க போறோம்னு சொன்னா, this will not be considered as against article 20 clause 3. article 20 clause 3 என்னது, no self incrimination. ஒரு குற்றம் செஞ்சவங்களை உட்கார வச்சு போலீஸ் விசாரிச்சு அவங்களே ஆமா நான் தான் குற்றம் செஞ்சேன்னு ஒத்துக்கிட்டது கோர்ட்ல செல்லாது. இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரூவ்டு வித் எவிடன்ஸ். இந்த குற்றம் சாட்டப்படும் ஆமாப்பா நான் தான் குற்றம் செஞ்சேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் கோர்ட் ஏத்துக்காதுன்னு சொல்றது தான் நோ செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன். ஆனா செக்ஷன் 50 என்ன சொல்லுதுன்னா, PMLA ஆக்ட்ல ஒரு இந்த மாதிரி வேலை செய்யாது, ஒருத்தரை கூப்பிட்டு சம்மன் பண்ணி அவங்களை விசாரிச்சோம்னு சொன்னா அது செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷனே கிடையாது. விசாரணையில் அவங்க தப்பு செஞ்சதை ஒத்துக்கிட்டா அது வந்துட்டு கண்டிஷன்ல நாங்கள் ஏற்றுக்கணும், கோர்ட் வந்து ஏற்றுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இது ரிகார்டிங்காக ஒரு கேஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் தட்? பிரேம் பிரகாஷ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். ஸோ திஸ் கேஸ் ஷோஸ் தட் ஆக்சுவலி எவிடன்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கும், 1872 எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால், போலீஸ் கிட்ட தப்பு செஞ்சேன்னு கன்ஃபெஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு அது எவிடன்ஸ் கிடையாது, அதை வந்து கோர்ட்ல ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. இது கரெக்டு தான் சொன்னது வந்துட்டு பிரேம் பிரகாஷ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் 2024. This says a person in custody is not a person who can be considered as one operating with free mind. அதாவது உண்மையாலுமே ஒரு குற்றம் செஞ்சிருக்கேன்னு சொல்றதெல்லாம் அவர் உண்மையாக செஞ்சிருந்தா தான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, போலீஸ் அடிச்சு கூட சொல்ல வச்சிருக்கலாம், ஏதோ ப்ரெஷர்ல கூட சொல்லியிருக்கலாம். அதனால ஒரு பர்சன் போலீஸ் கிட்ட கொடுக்குற கன்ஃபெஷன் எல்லாமே வந்துட்டு எவிடன்ஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு 2 இடத்துல சொல்லியிருக்குது. ஒன்று எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லேயே செக்ஷன் 25ல சொல்லியிருக்கு, இன்னொன்று பிரேம் பிரகாஷ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் 2024லையும் சொல்லியிருக்கு. ஸோ நோட் டவுன் தீஸ் கேசஸ், தே ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெயின்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த ஆர்டிகல் ப்ரிலிம்ஸை விட அதிகமாக எங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா மெயின்ஸுக்கு. ப்ரிலிம்ஸில் எங்கே முக்கியமாக ஒரு இடம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு நோ திஸ். ஓகே, now we'll go to the next article. Next article is about rule 170 of drugs act. drugs act நம்மளுக்கு தெரியும், ரொம்ப சிம்பிளா ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும்னா, ஒரு புதுசா ஒரு ட்ரக் தயாரிக்கிறாங்க, ஒரு மெடிசின் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா it has to be approved by the government. So that is mentioned in the drugs act. இதுக்கு தான் drugs act னு ஒன்று இருக்குது. But what is 170? This section 170 of drugs and cosmetics act, this is something special. This 170 was introduced only in 2018. Okay, this is specifically for Ayush products. Normally medicine is, when we talk medicine, we generally we talk about allopathy medicines. ஆனா இங்க இவங்க சொல்றது வந்து Ayush products. So why this is? Because specifically for advertisement. So in the TV you go and say this product is organic, this is mentioned in Ayurveda, according to Ayurveda, இப்படி எல்லாம் சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஒரு மெடிசனை வித்துட்டா அதை ஒத்துக்க முடியாது. அப்படி விற்கணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்?
ப்ராப்பர் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஆயுர்வேதம்ல இருக்குதுன்னு சொல்றீங்கன்னா ஆயுர்வேதிக்ல எந்த புக்ல சொல்லியிருக்கு, இது சித்தர்கள் மெடிசன், இது சித்தா மெடிசன் சொல்லி ஒரு நீங்க ஒரு கிளைம் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா யூ ஷுட் கிவ் த புக் சேயிங் தட் இன் திஸ் புக் இட் இஸ் மென்ஷன்ட் வித் திஸ் ப்ரூஃப் ஐ எம் டெல்லிங் தட் திஸ் பர்டிகுலர் மெடிசன் ஹேஸ் திஸ் பெனிஃபிட், ஐ ஷுட் கிவ் த ப்ரூஃப். திஸ் இஸ் வாட் Rule 170 says. So this Rule 170 it prohibits Ayush drug manufacturer from advertising their products without approval. Okay, and one more thing, approval, who gives approval? Approval and allotment of unique identification number from the state licensing authority. So you cannot simply go and advertise bluntly without the state licensing authority giving you the permission. How they will give the permission? After you submit the authoritative book. Ayurvedic நீங்க சொல்லணும், இந்த பாருங்க சாரக சமிதால சொல்லியிருக்கு, இந்த வேதாஸ்ல சொல்லியிருக்கு, எதோட நீங்க you have to show the book. If you do that, they might give you license and then you can advertise. This is important. Okay. And when this 170 was introduced, we know it is in 2018. Why it was introduced? After a parliamentary standing committee. The committee actually they advised to put in this new 170 rule. Okay, but in allopathic medicine, how does it work? Drugs and Cosmetics Act, phase 1, phase 2, phase 3. 3 trials should happen. If you are introducing a new medicine, 3 phases of trial should happen. Only after the trial, the medicine can go to the market. But whether it is there for Ayush medicines, no. Ayurvedic medicine, Unani medicine, Siddha medicine, இந்த மெடிசின்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரையல்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் there is no trials. If you are able to prove that the product is good according to the authoritative books, ஏதாவது சித்தர்கள் எழுதின புக்லையோ இல்லை ஆயுர்வேதிக் புக்ஸ்லையோ, if you are able to prove it, it can go to market. So this is the difference between allopathic medicines and Ayush medicines. But here also there is a small exception. See that. Now, safety trials have to be conducted only for formulations that use around 60 specific ingredients. For example, snake venom, snake head, heavy metals, arsenic, mercury, copper sulfate. இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும், though it is Ayush medicine, you have to go for safety trials. So remember, this could be a very important prelims question. Whether Ayush medicines have safety trials? No. But whether it is absolute, not absolute, சில மெடிசின்ஸ்க்கு சேஃப்டி ட்ரையல்ஸ் ஆயுஷ் மெடிசின்ஸ்க்கும் இருக்கு. ஸ்னேக் ஹெட், ஸ்னேக் வெனம், காப்பர் சல்ஃபேட், மெர்குரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணனா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ட்ரையல்ஸ் ஈவன் ஃபார் ஆயுஷ் மெடிசின்ஸ். ஓகே, ஸோ வை டிட் தே டூ திஸ்? ஆக்சுவலி தேர் இஸ் an authority, Ayurvedic Siddha Unani Drugs Technical Advisory Board, simply called as ASUD-TAB. This organization, they give Drugs and Magic Remedies Act. So according to this act, they say that trials are there for specific conditions, but other than that, no trials are needed for Ayush medicine. But advertisement, when you go to advertisement, you cannot blankly go and advertise that this medicine is good because it is a Siddha medicine, because it is an Ayurvedic medicine, it is said in that book. You cannot do that. Before advertising, state authority has to give license. How they give license? When you give the correct authoritative book. Okay, that's it with this topic. Try to take down the important points as notes. And apart from that, we will also provide you the material. You can download it from the link in the description. The next topic is dehyphenating rice wheat difference. So we will just see it in one line. Generally, we say cereals are abundant in India. இப்போ நீங்கள் நிறைய சினிமாஸில் மூவிஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஊருப்பட்ட அரிசி கோதுமையில் எலி சாப்பிட்டு இருக்கு, மக்களுக்கு கிடைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ which means lot of surplus rice and wheat are available in the Food Corporation of India godowns. This is what we generally think. But this article says it is not actually correct. There is something wrong in this. It says actually rice is surplus, no doubt in that. But wheat is actually not very much surplus as we think. And they give some important facts to prove that. One such important fact is, in terms of export, even after abundant export in basmati and non-basmati rice, there was a lot of rice stocks in the government godowns. So the number is 45.48 metric tons. That it's not needed, leave it. And it's all-time high, that is also. But in the case of wheat, exports are plunging down, they're going down. And why? We have to see. There are some reasons. One reason, wheat is harvested as a kharif crop. That is harvested. It is grown as a rabi crop, harvested during kharif time. Okay, it is grown as a rabi crop. That's why it's a winter crop. But rice is completely a kharif crop and also rabi crop. This is very important here. See here, rice is grown both during kharif.
in the southwest monsoon, and during Rabi, which is in the winter spring season. So in both seasons it is grown. So we get more rice. That is one reason. But wheat, it is cultivated only during Rabi crop season. That is one thing. And this is temporal. That is, as far as temperature is seen, only during winter wheat is cultivated. Winter and summer rice is cultivated. And apart from this, spatially also, rice is abundant while wheat is confined. Wheat is confined only to places like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab and Haryana. These 4 states alone give 76% of India's wheat output. So in both ways, wheat is a little bit constrained. And another reason, nowadays, due to some climate change issues as well, winters getting shorter, warmer and unpredictable, because winter is very important for wheat, but winter is becoming shorter and also unpredictable. This is one bigger problem. And the other problem is consumption of wheat has been rising. Why? We will see in a short time. The consumption of wheat is rising when compared to wheat, and one simple reason for that is particularly in South India and all, people just believe that eating rice might increase your diabetes, while eating wheat can reduce your diabetes. But it is actually in a huge debate where does actually wheat help you reduce diabetes? That's a different debate. Now we'll get into the topic here. Now wheat is used in different formats as well. If you see rice, mostly it is used as rice. That's it. Sometimes it is ground and used as rice flour, very little applications for that. But in the case of rice, see, when in case of wheat, it is used as 3 edible parts. One is the outer skin or bran, and apart from that, the inner embryo. Both are being used. How this is used? Traditionally, simply if you grind wheat along with the outer grain and everything, it gives atta. And another thing is making rava or suji, whatever. How that is made? It is made by removing the outer bran area and having only the inner area. And how is maida made? That is having the only inner kernel, which is completely of carbohydrate and nothing else. And later this is refined, which makes it lose the dietary fiber as well. It makes it lose some minerals as well, vitamins, valuable proteins, fat, everything. Simply they say, this article says, maida is simply just some carbohydrate. That's all, nothing else. It's only sugar. You don't have anything else there. So why? Because maida is created by the inner endosperm layer alone is taken. It is ground, it is filtered, it is bleached, and then we get the white maida flour. And this white maida flour has lot of applications, including cakes, biscuits, in some pharmaceuticals, industries, everywhere it is used. So usage of wheat is more, but production is less. So that is why wheat is less in the country, availability, but rice is having more availability. And where does we need this news? This will most probably come in prelims. We saw such a similar question in 2023 prelims, and then it can be used, or question can be asked in GS3, whether it can be environment, or in GS1 it can be asked in geography, because of it comes under economic geography as well and economy as well. So GS3 and GS1 this question can reflect. So just try to know this. Next one, elephants are being killed not for tusk but for meat. They are eating elephants. Where? In Namibia. Okay, so we've chicken, mutton, all that is gone. Now we have gone to elephant meat. Not just elephant, even hippopotamus. So யானை, காண்டாமிருகம், எல்லாத்தையும் நீர் யானை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Why? So this is this new? No, it has been done for a very long time. People have been eating such animals. Once in a while, when there is some drought and when there is no availability of food, it has been happening. Why? Because Namibia is facing a very big drought. To see that, you can see where Namibia is. It is in a region where it gets very little rainfall. But whether it's a landlocked country, no, it is not a landlocked country. But the wind direction, you can see that it is in the tropical region. In the tropical region, what wind do we see? Easterlies, tropical easterlies, or the trade winds. So the west part of such continents will always be dry. So Namibia is a dry country. It frequently faces drought. This is one reason. Recently, national emergencies have been declared in Namibia only because of drought. And El Nino has made the situations even worse. Okay, so drought has been faced by countries like Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Namibia, all these countries, and this has pushed them for starvation and scarcity of food, which has in turn pushed them to eat some wild animals as well. So that is what we are seeing here.
And there has been a lot of food gap. And how do we know that? OCHA has said this. What is OCHA? United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. It has said that there's a lot of food scarcity in these countries, and this content you can use it very well for mains. And this scarcity of food has increased vulnerability of women, because women mostly in countries like Africa, they go for search of food. So when they go for search of food for very long distances, abuses or violence against them is also increasing. This is another reason. And one more important point, Namibia has the highest number of elephants in any country, which they have nearly 24,000 elephants. So lot of elephants are there. It's not a problem if they are going to kill them, but they have scarcity of food. So both coming together, they have started eating elephant food. So as I told you, it is not new. In African countries, zebra, wild beast, impala, all these are already being consumed as food. Now they have gone for elephant. So this geographically, this question can be asked. So try to know the position of Namibia, its bordering countries as well. Okay, we'll go to the next topic. This topic is about unified lending interface. It has been introduced newly by RBI. We already have something called as UPI, Unified Payment Interface. We use GPay, PhonePe, all these things. Similarly, they are giving something called Unified Lending Interface. So what is the problem here? Since 2014, we have been trying something very important, that is financial inclusion. And one important reason for financial inclusion's importance is people like particularly farmers, they need credit. But when they don't have credit from official sources like bank, they go for unorganized sources like money lenders, and the interest rate is too high there, and that ends up in violence, farmer suicides, all such things. So they wanted to bring lending into the formal sector. This is one important reason. But what is the problem with this? When you go and get loan from someone, when you go and ask loan from someone, what do they want to know? They want to know what assets you have, whether you will repay the loan. How will they know? If you are in the local area, they'll just inquire about you and you will know. But if the bank wants to know, how will the bank know this? They don't have any details about you. They want to get your details. So by the time they collect all these details, it becomes a very hectic process, and this leads to non-availability of loan to farmers or any downtrodden people particularly. So if there is a unified interface, if there is a digital platform where your details will be retrieved from various other resources. Here in this article, they are giving a very beautiful example. See here, dairy farmer. If a dairy farmer is seeking loan, someone has cows, he is seeking loan. So what will they do is, this platform will take information from milk cooperatives, because a dairy farmer would have already given his information, how many cows he has, what income he is getting, all these things. Already he would have given it in the cooperative. This cooperative data will be present in this digital platform, and from this digital platform, the lender, in case bank, can directly take the details. So getting loan becomes an easier process. And this actually started in 2023, this process. Particularly, they started digitization of Kisan credit card. So what is Kisan credit card? We have already discussed this. If farmer goes for sowing or harvesting, whatever, he actually needs first money for buying seeds, fertilizers, all these things. After harvest, he'll get the money. But initially for getting seeds or fertilizers, he doesn't have money. He will go to money lenders. So they gave simply a solution: have a credit card with you, a special credit card. You can give this credit card, you cannot buy anything else, but you can buy things related to farming, seeds, fertilizers, pesticides. You can just buy using your credit card. At the end of the harvest season, you get your money, pay it. That's all. No interest, nothing. You don't have to borrow, you don't have to get humiliated. A simple solution for this problem was Kisan credit card. Now the same Kisan credit card in 2023, what they did? They digitized it. So this gives data about how well a person is maintaining credit. So he has got credit using credit card. He has paid well. Simply like you people would, some of you would frequently get calls from banks. Loan venuma, credit card venuma. How do they do that? Why do they ask you whether they are ready to give you loan? Why? They would have been following your credit card details, your loan payment details and all.
நீங்கள் லோன் ஆல்ரெடி வாங்கியிருப்பீங்க, கரெக்டாக கட்டியிருப்பீங்க. நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, மாதம் மாதம் கரெக்டாக கிரெடிட் கார்டு பில் கட்டியிருப்பீங்க. இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, இவன் கடன் வாங்கினா கரெக்டாக கட்டிடுறான், ஸோ இவனுக்கு கடன் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்கல்ல. அதே மாதிரி கிசான் கிரெடிட் கார்டையே ஒரு சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ், எங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒருத்தரோட டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்குமோ அந்த டேட்டாவை ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால லோன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த லெண்டருக்கு கிடைக்க வேண்டிய டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கிடைச்சிரும். இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க? டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் யூசிங் ஏபிஐஸ். ஏபிஐனா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸஸ். இது வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிடிச்சிருவீங்க. ஆனால் இது நம்மளுக்கு யூபிஎஸ்சியில் ரொம்ப டீப்பாக கொஸ்டின் கேட்க போகிறது இல்லை. வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸஸ்னா, நான் ஐ டெல் இட் இன் லேம் அண்ட் லோக்கல் டேர்ம்ஸ், ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். They are simply like small programs, like or interfaces we can say. இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு நம்மளுக்கு. இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபைடு லெண்டிங் இன்டர்ஃபேஸ். அதிலிருந்து ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம சொன்ன கோஆப்ரேட்டிவோ இல்லது வந்துட்டு கிசான் கிரெடிட் கார்டோடைய டீடைல்ஸோ, மேபி ஒரு பேன் கார்டு டீடைல்ஸ், எங்கேயாவது அவங்கள அந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில் டீடைல்ஸ் வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த சர்வரில், அது கூட கனெக்ட் பண்ணி அங்கிருந்து டீடைல்ஸ் எல்லாம் உள்ளார எடுத்துரும். அந்த கனெக்ஷன் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஏபிஐ. ஏன்னா ஏபிஐ என்னது, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்டர்ஃபேஸ், ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், இங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கும் அங்கே இருக்கிற டேட்டா சோர்ஸையும் எடுத்து லிங்க் பண்ணி எடுத்து இங்கே டேட்டா கொடுத்துரும். ஸோ த யூனிஃபைட் லெண்டிங் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். மற்ற இடத்துல இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஈஸியாக ஒரு லெண்டர் வந்துட்டு அந்த கடன் கேட்குறவருக்கு அவருடைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி வேலை செய்யுது. இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸை விட அதிகமாக எங்கே யூஸ் ஆக போகுதுன்னா மெயின்ஸில் தான் ரொம்பவே யூஸ் ஆக போகுது. ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஹவு கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி இஸ் தேர், இதுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது யூ கேன் வெரி வெல் யூஸ் திஸ் டீடைல். Whenever you use current affairs details in your mains answer, your answer gets boosted. So try to remember this detail. Now we'll go to the next topic. One minute topic. In Brazil, they have taken down X. That is, earlier we called it as Twitter. Now we are calling it as X. இதை வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன் பேன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், they are not following something called as appoint a local legal representative. அவங்களோட பிரேசில் லா படி அவங்க ஒரு டெக்னிக்கல் கம்பெனி லைக் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம், ட்விட்டராக இருக்கலாம், ஏதாவது இருந்தால் பிரேசிலில் ஒரு லோக்கலாக அந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்த ஒரு பர்சனை வந்துட்டு அந்த இடத்துல லோக்கல் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அதை வந்துட்டு எக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேசிலில் இதை பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நோ இட் ஆஸ் அ சிம்பிள் டீடைல், தட்ஸ் இனஃப். நவ் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் தேர் இஸ் அ ஸ்கீம் தட் இஸ் பீன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஃபார் farmers. So what is the scheme? Digital Agriculture Mission அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. We'll just see what is this scheme. And they have spent around nearly 3,000 crore for this scheme. So what is this Digital Agriculture Mission? For the creation of digital public infrastructure. DPI, Digital Public Infrastructure. நம்ம போன வருஷம் நடந்த G20ல ஒரு பெரிய விஷயம் இதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. The world is seeing India as a forerunner in the case of digital public infrastructure. பீப்புளுக்கு, சிட்டிசன்ஸ்க்கு, கண்ட்ரியில் உள்ளவங்களுக்கு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்தியா எவ்வளோ அழகாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. பர்டிகுலர்லி எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டது யூபிஐ, ஜன்தன் யோஜனா, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லியிருந்தாங்க. வேர்ல்டு குட் see this and they can follow this ன்னு சொல்லிட்டு G20ல பேசியிருந்தாங்க. இப்போ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக யூஸ் பண்ண இப்போ பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க, டிஜிட்டல் அக்ரிகல்ச்சர் மிஷன். Now we'll see what it is. There are 3 pillars or 3 components for this digital agriculture mission. What are they? One is agri stack, second one is krishi decision support system, third one is soil profile map. Before we get into the details of what is this, you could have guessed by now, you should have guessed simply agri stack na enna varum. Stack naale ஒரு database, நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து உள்ள வச்சிருக்க போறாங்க. அப்பனா அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய டேட்டா வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சிருக்க போறாங்க. அது அக்ரி ஸ்டாக். So decision support system, we'll see that later. Soil profile map என்னவா இருக்கும், கண்ட்ரியில் உள்ள மொத்த கண்ட்ரியில் உள்ள எல்லா சாயிலையும் வந்துட்டு எங்கே என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது, எதுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தேவை, எதில் வந்துட்டு அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது, நைட்ரோஜன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபுல் டீட்டெயில் எடுத்து மொத்தமாக டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, இந்த 3 தான் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் மிஷன். Apart from this, they are also trying to create a technologically sound ecosystem. ecosystemனா என்னது, நம்மளுக்கு ecosystemனா சிம்பிளா ஒரு ஆப்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா. ஃபோன் இருக்கு, டேப்லெட் இருக்கு, வாட்ச் இருக்கு,
இன்னும் வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், டிஜிட்டல் ஈகோ சிஸ்டம் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ண பார்க்குறாங்க. அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் as டிஜிட்டல் ஜென்ரல் கிராப் எஸ்டிமேஷன் சர்வே, DGCES. Try to know this. We'll see more details on this. And they are going to collect all these details in the next 2 years. Now we'll see one by one what are the pillars. Now in the agri stack, farmers registry, geo-referenced village maps, crop zone registry, everything will be taken and kept there, and it will be maintained by the state government or union government. Very important, agri stack, whether it is maintained by the central government or by the state government, it is maintained not by the central government, it is maintained by the state government. Try to know this. Generally we will put it as it is maintained by the central government. It's actually maintained by the state government. Now within this agri stack, ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, farmers registry. What is farmers registry? Every farmer will have an ID, that's all. ஆதார் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி ஃபார்மர் ஐடின்னு சொல்லி ஒன்று தனியாக இருக்கும். அந்த ஃபார்மரை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உள்ளார வச்சிருப்பாங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ தட் ஃபார்மர், ஹவு மச் லேண்ட் ஹி ஹேஸ், அவருக்கு என்ன ஆடு மாடல் என்னென்ன இருக்குது, ஹிஸ் டீமோகிராஃபிக் டீட்டெயில்ஸ், ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ், அவர் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு, எவ்ரிதிங் அபவுட் எவ்ரி சிங்கிள் ஃபார்மர், த டீட்டெயில் வில் பி ஸ்டோர்ட் ஹியர். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் farmers registry. And once this registry is created, individual farmers will be able to digitally identify and authenticate themselves. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பாருங்க. இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு பேங்க்கில் கிரெடிட் கார்டு எதாவது அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, முன்னாடியில் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க, உங்களை ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, உங்களோட ஆதார் கார்டை காமிங்க, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக எடுத்து சைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு டிஜிலாக்கர் இருக்குதான்னு ஒரே கேள்வி கேட்குறாங்க. டிஜிலாக்கர் இருக்குது, உங்கள் டிஜிலாக்கர் ஐடியா கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் டைப் பண்ண ஓகே டன் சொல்லிட்டு வெரிஃபிகேஷன் ஃபார் லோன் ஆர் எனி கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கறதுக்குலாம் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் 1 minute. ஒய்? உங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி டிஜிலாக்கரில் இருக்குது. டேக் த டிஜிலாக்கர், யூ கிவ் ஆக்சஸ், ஓகே பை தேக்கோ. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மர் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறாரு, லோன் வேணும்னு கேட்குறாரு. என்னப்பா உன்னை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லு, இந்த பாருங்க இதான் என் ஃபார்மர் ஐடி, தட்ஸ் இட். ஃபார்மர் ஐடி உள்ளார போட்டால் எவ்ரிதிங் அபவுட் தட் ஃபார்மர், ஹவு மெனி சில்ட்ரன் ஹி ஹேஸ், வாட் லேண்ட் ஹி ஹேஸ், ஹவு மெனி லைஃப் ஸ்டாக் ஹி ஹேஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் told there. So that is what is called as farmer ID. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, crop zone registry. என்னென்ன கிராப்ஸை வந்து அவர் வந்து நட்டு வச்சிருக்கிறாரோட வயல்ல, that's it. The details of his agriculture details will be there. Okay, ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, டிஜிட்டல் கிராப் சர்வே. இந்த கிராப் வந்து எப்படி என்ன கிராப் போட்டிருக்காங்க டிஜிட்டலாக சர்வே பண்ணுறாங்க. ஹவு டு தே சர்வே திஸ்? மொபைல் பேஸ்ட் கிரவுண்ட் சர்வே. ஓகே, இட் இஸ் நாட் டன் யூசிங் எ சேட்டிலைட். ஸோ வென் யூ ரீட் digital crop surveys and they give options like whether it is happening through a satellite or whether it is happening through a person in detail, in person, கேட்டால் நம்ம கண்டிப்பாக சேட்டலைட்னு போட்டுருவோம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் மொபைல் பேஸ்ட் கிரவுண்ட் சர்வே. சேட்டலைட்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்ட் ஹியர் ஆக்சுவலி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜியோ ரெஃபரன்ஸ் வில்லேஜ் மேப். ஒவ்வொரு வில்லேஜையும் சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம கூகுள் மேப்ஸ்ல எல்லாம் ஜியோ டேக் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி அந்த ஜியோ டேகோட ஒரு வில்லேஜோட டீடைல்ஸ் உள்ளார இருக்கும். நவ் கமிங் டு த செகண்ட் காம்பனன்ட், கிருஷி DSS, decision support system. So this is a geospatial system to unify remote sensing based information. So what it has? Information on a crop, soil, weather, water resources. இதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ் இருக்குன்னா, இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குன்னா, அங்கே வந்துட்டு என்னென்ன கிராப்ஸ் விளையும், அங்கே என்ன மாதிரி சாயில் இருக்குது, அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது, எவ்வளோ வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, அங்கே வந்துட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது, அங்கே வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கிறது வந்துட்டு டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் வேர் வி கேனாட் கெஸ் இட், வி ஹேவ் டு நோ இட். நீங்கள் படிச்சிருந்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, லாஸ்ட் வந்து சாயில் ப்ரொஃபைல் மேப். They'll just create a map of the soil in the entire country, and now they have started with a few districts alone, and they are going to expand it to the entire country later on. Now see this data. What is the use of this mission? So this you can know and use it in your mains. So better data will help government schemes such as minimum support price based schemes to give loan, and digitally captured data on crop zone area along with the digital general crop estimation survey based yield and remote sensing data will help improve the accuracy of crop production estimate. So apart from knowing the farmer details, இது வேற என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ கிராப் நம்ம கையில் இருக்கும், எவ்வளோ வீட் இருக்கும், எவ்வளோ வந்துட்டு பருப்பு இருக்கும், இதெல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது ஈஸி. பிகாஸ் வி ஹேவ் திஸ் டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், எவ்வளோ எம்எஸ்பி கொடுக்க வேண்டி வரும், வரப்போகிற வருஷத்தில் என்னென்ன கிராப்ஸ் எல்லாம் விளைய போகுது, எவ்வளோ எம்எஸ்பி தேவைப்படும், ஸோ ஹவு மச் ஸோ ஐ கேன் ப்ராப்பர்லி டிசைன் அன் எம்எஸ்பி ஃபார் திஸ். ஸோ detailed informed government will be functioning because of this agricultural
mission. Okay, so this is about digital agricultural mission. Next topic about Sudan. So what is happening in Sudan? More than 500 days war is being happening there. Okay, nearly 2 வருஷமா தொடர்ந்து வார் நடந்துட்டு இருக்குது. யாருக்கு வார் நடக்குதுன்னா சூடானுக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கெல்லாம் வார் நடக்கல. சூடானுக்குள்ளாரியே 2 குரூப் இடையில வார் நடக்குது. சூடானிஸ் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ், அடுத்தது ரேபிட் சப்போர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு 2 பேருக்கு இடையில வார் நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், மெனி பீப்புள் ஆர் மைக்ரேட்டிங் அவுட் ஆஃப் சூடான். அண்ட் 60% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து எங்க இருக்காங்கன்னா இந்த ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸ் எங்க இருக்குன்னா, this is a map question, a place called Calais. So where is this Calais? It is in the English Channel. Note it down. Where is English Channel? Between UK and France, there's a small strip of water that is called as English Channel. And the English Channel oda south part la da enna irukudunu sonna, the Calais அப்படின்ற சூடானிஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்கிற ரெஃப்யூஜ் கேம்ப் இருக்கு. இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா, சூடானுடைய பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ். One thing, whether Sudan is bordering Red Sea? Yes. And apart from this, some bordering countries. So it's actually not so easy to remember all the borders. Some clues you can use. If Sudan is there, definitely South Sudan will be there, no doubt in that. இது நம்ம தமிழ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சூடான் எப்படி இருக்கும்? சூடா இருக்கும். ஸோ சூடா இருக்கிற இடம் நம்மளுக்கு ஆப்பிரிக்கால பெஸ்ட்டாக என்ன தெரியும்னா டெசர்ட். ஆப்பிரிக்கானாலே நம்மளுக்கு எந்த டெசர்ட் தெரியும்? ஈஜிப்ட். ஸோ சூடாக இருந்தால் எங்கே இருக்கும்? டெசர்ட். ஈஜிப்ட்ல சூடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சூடாக இருந்தால் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரே ஜாலியாக குழுன்னு அப்படியே இருக்கும். இல்லை, நம்ம வேர்த்து கொட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், சேடாக இருப்போம் நம்ம. ஸோ சூடான் வந்துட்டு சேடாக இருக்கும். ஸோ சூடாக இருந்தால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும்? ரெட்டாக இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி ரெட் சி வந்துட்டு அதை ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். சூடாக இருக்கிற இடம் ஏன் சூடாக இருக்கும்? அந்த இடம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ எரித்ரியாவும் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ரிமெம்பர் த பார்டர்ஸ் ஆஃப் சூடான். அப்போ எத்தியோப்பியாவுக்கும் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கன் ரிப்பப்ளிக்கும் லிபியாவுக்கும் க்ளூ இருக்கான்னு கேட்டால் என்கிட்ட க்ளூ இல்லை. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது க்ளூ இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் யூ கேன் கிரியேட் அ க்ளூ அண்ட் இஃப் பாசிபிள் புட் இட் இன் த கமெண்ட், வி வில் ஆல்சோ நோ த க்ளூ. ஸோ பார்டர் கண்ட்ரிஸ், ரெட் சீலாம் பார்டர் ஆகிறதுக்கு சூடான் சூடாக இருக்குது அப்படின்றத வச்சு ஒரு சின்ன க்ளூ போட்டிருக்கோம். ட்ரை டு ரிமெம்பர் திஸ். ஓகே, mostly for such things questions will come as map questions or what is happening in Sudan அப்படிங்கிற 23-24 2 வருஷம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க. எங்க ஒரு இடத்துல இன்சர்ஜென்சி நடக்குது, எங்க வார் நடக்குது, இந்த மாதிரி கேட்டாங்க மேப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ திஸ் டாபிக் ஆன் சூடான் இஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் மேப் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின், சிம்பிளி ஒரே ஒரு வேர்டு தான் இதில் வரும். ரவன்ஷா காலேஜ் எங்க இருக்கு? கட்டாக்ல ஒடிஷா இருக்கு. தட்ஸ் இட். இதை தவிர பெருசாக இந்த இதில் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், ரவன்ஷா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல கட்டப்பட்ட ஒரு பிரிட்டிஷ்காரரோட பேர் வச்சிருக்கிற ஒரு காலேஜ். நவ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் த நேம். Why do they want to change the name? They claim that this person called Ravenshaw, he was responsible for a huge famine in Orissa which killed millions of people. ஸோ இப்படிப்பட்டவரோட பேரை வந்துட்டு ஒரு காலேஜுக்கு பேரை வச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் கிடையாது. We'll change the name. We will this could be one of the process in decolonization, colonizing India, which has been happening in the recent past. ஸோ அதில் இதுவும் ஒரு ப்ராசஸாக கொண்டுட்டு போகிறாங்க. பட் சம் பீப்புள் ஆர் ப்ரொடெஸ்டிங் அகேன்ஸ்ட் திஸ். தே சே தட் நோ ரவன்ஷா வந்துட்டு he has done some good things also அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க. திஸ் காலேஜ் வாஸ் ஃபவுண்ட் in the year 1868. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒடிஷாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி கால்ட் அஸ் உத்கல் யூனிவர்சிட்டி, இட் இஸ் இன்சைடு திஸ் ரவன்ஷா காலேஜ். திஸ் இஸ் one another important information. So very little information is needed here. Just know this, and that's it about this topic.